by merely collecting data or moving around and picking up forms and data. It will help. It will help, no doubt. Data is very helpful. I don't mean to underrate it. But more important is to understand the sector that you are dealing with, the people that you are dealing with. People are the final arbiters in this business. So these are a couple of things that I wanted to mention, and I'm glad that we are exploring this very difficult subject. I think if some way can be found of, say, incorporating the insights of the Vellore project, I'm very impressed with this model, because it's a practical, hands-on model. It has produced results. It is not like a paper that we produce where results are in the future. The results are there for us to see and appreciate. If some kind of, what shall I say, melding of the two, combining of the two can be done, I think the manual will be much richer. Yeah. What happened? When they made the presentation last time, this aspect was totally separate. I had written a paper more than a year ago for AD, where Srinivasan's model is brought in. And then I have juxtaposed that model to the Perungudi model. Why Perungudi totally failed, and this has not even been tried. And that has not been factored into the report at all. Now it has been factored into. We have gone to stage 2. Now we have heard the author himself. Now my suggestion is that your what is called manual, we have to go through could be built around this. Just to go through a major kind of reconnect. Yeah. It shouldn't be built around any one model. No, it will not build around, but it must go through a major company and brought into this, the alternative that you worked out, that I think is already, the point is very well taken. Yeah, it's not a, I won't call it a model. I would say a very good way of doing things, I think the way to where is the luxury of alternatives here? is there are a couple of alternatives and there are some case examples. This is one alternative for the grassroots. So the manual can probably say this alternative has worked well here, that alternative has worked well here. And here is how you might go about selecting. If it's a city of Which is exactly what exactly I had suggested to her some 2 weeks ago, saying, after hearing the so-called Abdul Qadir model of Suryapet in Andhra. That's a government model, very interesting government model. It's government all the way, but produces a very impressive project. This is people all the way, it produces a very impressive project. So these are the kind of things that should form part of the guidebook, I think. It should be factored in. Both the Qadir model about which you will be talking about there in Hyderabad, plus this Vellore model. They work very closely Yeah. together. The Vellore model that he has almost sounds like a CMC model, Christian Medical College model, of healthcare, I would say. Okay, I will close it here. Thank you so much. So if we can get more perspectives from the Yeah, sure. municipalities. I think we can continue the So discussion. I think somebody mentioned, I think the point was a monitoring task force for every municipal council on solid waste management was one of the comments that the gentleman made. Right. A task force that will monitor. பட் இந்த டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? எந்த மாதிரி எங்கேருந்து வருவாங்க இந்த டாஸ்க் ஃபோர்ஸ்? Sir, basically the task force வந்து it is mandatory as per National Urban Sanitation Policy. ஆமாம். So they should have representation from different stakeholders, from academic institutions, அதுக்கப்புறமா வந்து traders association, professionals, இந்த மாதிரி வந்து டவுன்ல இருக்கக்கூடிய different stakeholders representative வரணும், and it has to be legalized by a community council resolution. So it is a legal body. அதுதான் important. ஏன்னா இந்த மாதிரி there are many task force. So just it's an association of group of people, but here it is passed by the council. ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு நாமக்கல்ல சார் சொன்னார் மாதிரி இப்போ அங்கே சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு we can citizens of நாமக்கல் and some academic private எல்லாம் சேர்ந்து the council passes a resolution say There is a restriction in number also. சரி. They cannot include so many people. Maximum of 12 to 14 people. அதில் வந்து chairperson will be the chairperson of the municipality. Okay. So municipal commissioner, municipal health officer, or sanitary officer. Right. So இவங்க தான் வந்து important 3 பேர். பாக்கி பேரெல்லாம் வந்து depending upon the profile. Suppose வந்து இப்போ திருவண்ணாமலைக்கு வந்து we are working with them. அப்ப திருவண்ணாமலையில எது வந்து prominentனா வந்து அங்க temple. அப்ப அந்த அரங்காவலர் குழுல இருந்து ஒரு ஆள் இருக்கணும். இதே வந்து வேளாங்கண்ணில வந்து வர்க் பண்ணும் பொழுது church இம்பார்ட்டன்ட்னா churchல அந்த மாதிரி profile of the town க்கு சரி, okay. So maybe we can see for solid waste if some kind of a structure like this can be is it make sense to put same thing And there is a precedence of it in Tiruvannamalai, இந்த மாதிரி ஒரு
solid waste இல்லை இது வந்து அவர் சொல்கிறதெல்லாம் சானிடேஷனுக்கு அதை வந்து we have to see if we can adapt it to solid waste. ஏன்னா இப்போ நான் முனிசிபாலிட்டியாக ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு நீ அதை பண்ணுன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அது என்ன கஷ்டம்னு அவங்களுக்கு தெரியாமல் இவங்களா ஒரு சட்டம் போடுறாங்க அதுக்கு நான் அப்போ ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக வந்து உட்காந்து பேசும்போது அதை எடுத்துகிட்டு போய் கவுன்சிலில் வந்து சேர்மன் ஏன் இதுக்கு இந்த கமிட்டிக்கும் சேர்மன் வந்து இதாக இருக்காரு அதை வந்து கவுன்சிலில் போய் அவர் இது பண்ணி அதை வந்து கஷ்டமாக ஏற்ற முடியும். செகண்ட் திங் வந்து இந்த சிட்டி சானிடேஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து இட்ஸ் அட் த சிட்டி லெவல். சார் இப்போ சொன்னார் பாருங்க வார்ட் லெவல் கமிட்டிஸ். ஸோ வார்ட் லெவல் கமிட்டிஸும் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா சிஎஸ்டிஎஃப்னு சொல்ற அந்த சிட்டி சானிடேஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து ஓவரால் சப்போஸ் வந்து உதகமண்டலம் இப்போ வந்து ஸ்ரீனிவாசன் சொன்னாரு 36 வார்ட்ஸ் இருக்கு, திருவண்ணாமலையில 39 வார்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த 39 வார்ட்ஸ் வந்து என்ன ஒரு ட்ரேடர்ஸ் அசோசியேஷனுடைய ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் உட்கார்ந்தா கூட அவரால் வந்து என்டையர் டவுனை ரெஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியாது. வேறஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா then they scale down to ward level committees. So அப்ப அந்த வார்ட் லெவல்ல இருக்கும் பொழுது கவுன்சிலர் will be part of it. நம்ம வந்து we cannot bypass the நம்ம பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பைபாஸ் பண்ண கூடாது. அவங்களும் வந்து இதுல இருந்து பிளஸ் அந்த வார்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய கீ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருந்தாதான் it goes parallelly. அந்த மாதிரி வந்து it is happening in Sanitation we can try to do it in solid waste. Fantastic. It has to be taken as integrated approach. All right on paper. See, after the 74th Amendment, 1992, Tamil Nadu was the first state to enact a law, Municipal Comprehensive Act, bringing in all the factors, administrative, financial, road works, very well drafted. 1998, they enacted the law. It was passed. Within 2 weeks, it was put into the cold storage. Cold storage. It was then that. It has not yet been after 14 years taken up. In spite of the fact, when in 2005, jail Nivaran started, and it started with a long, huge list, the reform, so many reforms, this is one of the most important reforms. In spite of the fact that this act was passed, there on the statute book, but not being implemented, in spite of the fact that thousands and thousands of crores have been drawn by the municipalities, this act is not back. We don't even have the basic institutional framework. We don't even have the basic legal framework in spite of the fact that Government of India, that's part one. Part two, then Government of India floated the model law, 2006. And that model law, Tamil Nadu is even better than the model. So Tamil Nadu was way ahead in enacting a law but never implementing. Tamil Nadu is a fantastic state. They have some of the best laws, best systems in the country, but none of them get implemented. The third part is, then what happened was, then they also floated one more model. What is it called? What is the act called? Ward level committee. The act, there is a law. That Panchayat Act. What is the act? There is a law to set up ward committees. Okay. Not Gram Sabha here. And that is only in the model. So we are talking about Anyway, I think Nagar Sabha. Nagar. Nagar Sabha Nagar Act. Sabha is not. Nagar Sabha Act. Now, all these are in model form. We do not have even the basic legal framework. Now, how do we go from without legal framework? Can you do it for any other framework? Solid waste management, what we have suggested in our city development plan, which I was part of the Capacities in 2009. We have suggested a complete revamping of the municipal governance system. The present municipal governance system is 200 years old. The Rickon building was built 200 years ago and the same structure is sitting there. Today, the infrastructure development, various other project activities, into the budget requirements have gone into much more than. But we still have the same basic structure. We have to professionalize the city administration. We must have a city government. So all these are major issues that need to be addressed. Without addressing these, if you try to find monetary committee, it won't even take. To add to what he says, all these systems have been totally diluted. All the institutions which are built for self-governance is totally diluted, especially in Tamil Nadu. Whether it is urban corporation or your panchayat, highly politicized, corrupt. There was a golden opportunity to bring 50% reservation for women in the last local body elections. Jayalalitha just chose to ignore it. Whereas Kerala, Karnataka, they brought 50% women into local bodies. It was a good opportunity for the capacity building, for bringing participation at local governance levels. The golden opportunity was lost by this.
current government when this local body elections came. So they had 33% reservation continuing to be there, and then highly politicized, corrupt, the poor people have come. How do you implement all these things? How do you put all these things in their heads? Then you have only scoundrels and the first degree people in the local level. So that is a large problem. So these are large problems, and these are issues that cut across infrastructure. Human resource is highly litigated. No, I agree, but and these are also problems that don't have simple solutions. So there are, but again, moving on to sort of day-to-day solid waste management, I think, which is something that Athena can work on, because I think that is one of the focus of what we're trying to do. What are some, some of these suggestions, I mean, some of these, the different types of cities, any other thoughts? I think IEC, a toolkit for IEC. IEC, the basic problem. The dynamics of the thing. Tamil Nadu is divided into 7 municipal regions. And the 7 municipal regions, in that regions, they have qualified organizations. That region can call for a bid and shortlist NGOs who have a presence. Exact data work but on the IEC there are different cultural ways of doing things. They can shortlist and engage them so that they will have a local presence and they know the dynamics of the region. I would say one more thing, sir. Engage local engage fine, local or regional level. But also, engage there are many strategies of communicating. Information there's many ways in which I can tell you. That's best practices. We can come up with a thing. We need to give them informed choice. So we should not make it normative saying options options have worked. Ultimately the people have to choose yaar on the workshop nadathrangalo yaar on the scheme edu pandrangalo. So I think the current guidebook they are not saying idu pannunga adu pannunga illa idhaan choices. In the situation this might be a better choice அப்படினு தான் சொல்றாங்க. Ultimately it's up to you. உங்களுக்கு கொஞ்சம் decision making enhance பண்றதுக்காக கொஞ்சம் இது ஒரு tool. எதனால யூஸ் பண்ணனும்னா நான் எதனால யூஸ் பண்ண கூடாது. சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரியை தான் அவங்க அதுவும் ஆமா எதுமே இல்லாம நீ வந்து எதனால பண்ணலாம்னு சொன்னனால நோட்டீஸ் மட்டும் அடிச்சு கொடுக்கிறது ஈஸியா கிடையாதுல. அதுதான் அது ஸோ அது கொஞ்சம் ஃப்ரேம் ஸோ ரொம்ப நேரமாக இருக்கக்கூடாது. அதே டயத்தில் நீ என்ன வேணா பண்ணினா கூட இது பண்ணாது. ஸோ தெர் இஸ் அ செட் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ் தட் யூ கேன் ஹேண்ட்பில் ராலி நடக்க விடுறதும் ஹேண்ட்பில் வந்து அடிச்சிட்டு ஒரு இது பண்ண காப்பீஸ் அடிச்சா முடிஞ்சு போச்சு. இது கூட பண்ணலாம். இது ரெண்டா தவிர்த்து இது ரெண்டும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னக்கூடாது. வேற தானே யோசிக்கணும் என்ன பண்ணாலும். One communication that is missing in our IEC is a polluter-based principle. All the polluters are getting away and ultimately the people are paying the price and the government is taking the responsibility of the polluter and double. அது வந்து நீங்க வந்து திருப்பூர்ல இருக்கிற சாயப்பட்டறையா இருந்தாலும் சரி இல்ல இங்க பிளாஸ்டிக் மிச்சதெல்லாம் செஞ்சு டம்ப் யார்ட்ல போடுறதாலும் சரி polluter continues to pay, polluter continues to pollute, he doesn't pay and then the government is added to the problem. This is one communication that has I think this is an important point. IEC வந்து கொஞ்சம் இன்னும் அந்த இதுல guidebook can address a little bit some of these. Fantastic point. Fantastic. Any other suggestions? நீங்க இன்னொன்னு என்ன சொன்னீங்கன்னா இந்த மானிட்டரிங் மெக்கானிசம் பத்தி பேசும்போது we spoke about this ward level committees அதெல்லாம் வந்து பேசணும் இல்லைங்களா. இப்போ இந்த சர்வீஸ் லெவல் பெஞ்ச்மார்க்கிங் வந்து MOUD ல என்ன பண்றாங்கன்னா they are doing it for cities. So the city sanitation plan prepare பண்ணக்கூடிய towns they should also have ward level monitoring னு சொல்றாங்க. So service level benchmarking னா வெறும் ஒரு city வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் இல்லாம ward towns வந்து என்னன்னா they have to prepare a ward level fact sheet. எப்படி ஒரு progress report வந்து ஒரு individual student இருக்கோ அதே மாதிரி என்ன city levelல indicators வைக்கறாங்களோ அதே ward level நம்ம வந்து program and output இதுக்கு வந்து indicators கொடுத்து அத என்ன பண்றாங்க பண்ணும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா we want to develop a collective ownership. இப்போ அந்த வார்டுல நான் இருக்கேன் என்னுடைய வார்டு வந்து I can do a community voting, pocket sorting, இந்த மாதிரி different methods இருக்கு பாருங்க. நான் வந்து என்னுடைய வார்டு இப்படி இருக்கு. Now I have a fact sheet through my city sanitation plan. I know இந்த water supply ல இந்த indicatorsல I am not faring well, solid waste ல I am not faring well. அப்படி இருக்கும் பொழுது so என்கிட்ட வந்து இந்த decision making லயும் I have a role to play. யாரோ ஒருத்தர் டிசைட் பண்றாங்க வராங்க நான் பேப்பர்ல பார்த்து வந்து நான் இந்த இதுல இருக்கேன்னு சொல்றதை விட you have also involved in the process அது நல்லா இருக்கும். அதுக்கு எல்லாமே வந்து கைட்லைன்ஸ் இருக்கு பட் என்னன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல அதேதான் சாரும் சொன்னார். ஐ திங்க் அதேதான் இந்த 74th அமெண்ட்மென்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த சிட்டி லெவல் ரேங்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து once in 2 years வந்து கம்பல்சரியா பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கிங்ல தான் சண்டிகர் வந்தது, செகண்ட் மைசூர்,
அப்ப ஏன் அந்த சிட்டி லெவல்ல நம்ம கம்பீட் பண்ண முடியலன்னு மைசூர்ல இருக்கவங்க கேள்வி கேட்கும்போது நம்ம ஊர்ல செப்டைல் ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல, சண்டிகர்ல செப்டைல் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தது, அதனால அவன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செகண்ட். சோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பெர்குலேட் ஆகும் பொழுது சிட்டி லெவல்ல வருது. ரெண்டாவது வந்து இப்போ வார்ட் லெவல் அது போச்சுன்னா அந்த வார்ட் லெவல் இது கமிட்டிஸ் வந்தாதான் அது வந்து 8%. Fantastic. I agree. Fantastic. Seri. So we're at 4:30. Already aayidhu. So let's any conclude final thoughts, comments. Illati I think we've had a very productive discussion. So are there any